Hi everyone, today is June 1st, 2024. So now I'm starting a fifth year of recordings. Now that I've kind of have done four, so this will be the first day of about 365 until I get to June 2025 to reach five. So yeah. As I've said these past few days with reflecting on kind of reaching 4 years and why or how and just kind of doing something a little bit each day. And definitely over the course of these past 4 years, at some point about 2 years ago, another teacher who was mentioning executive function just in passing, and I was not really familiar with that term. So I started doing some research, a lot of research, and going down a deep rabbit hole into figuring out that kind of executive function, ADHD, lots of things that have been there kind of all along, all throughout my life, without realizing it, have affected me. And so somehow being able to record myself every day for 4 years seems to be counterintuitive in terms of this ability to kind of, or inability to just plan something, do something. But the way I'm doing it, of just like improvising and talking off the cuff, seems to be the only way that I can really just manage it in a low key, non-anxiety inducing way. So that seems to be something that I have documented these past 4 years, and like definitely two of which just not knowing any of that, and these last two kind of becoming more and more self-aware and going through possibly a kind of a yo-yo of, or a yin-yang kind of on one extreme to another extreme, and trying to find this kind of a balance. And so documenting this has, I haven't exactly gone back and watched every video that I make, but if I take highlights and kind of notice how I was doing at certain points, I could probably kind of see that, at least myself, based on like the things I'm saying, but also reading some of the body language and knowing what was going on. So it, in a way, has been a gift to myself to be able to document all of this and be able to look back and kind of notice some patterns, or in addition to the language learning, but also it's a lot of information I can reflect on. Going forward now, I think I would like to build on these 4 years of speaking practice and actually bring these languages, especially German, Italian, Russian, up a couple of notches, and not just be content with recycling concepts I think that I know, or that are full of mistakes but are not really being corrected. So I would like to be aware of the ADHD, be aware how it can kind of lead me astray, yet make it a manageable way to assign myself a task
do it intentionally, and see if I can actually do that. So I think that's my next challenge is, can I learn, because I feel like I haven't been intentionally learning the languages. I feel like I've just been practicing them, which means that there's a certain amount of errors that linger in for a long time. So I would like to challenge myself to see, can I figure out a solution to be a language learner with ADHD and not kind of hide behind it as an excuse, or as some people might say, or some convenient excuse of like, oh, well, I'm not actually learning because I struggle. But I don't really like excuses, which is why I've managed to speak every day for 4 years. So I would like to really build on that and continue this approach of no excuses. Even if there is something that is there, I want to figure out how to kind of manage it and not just hide behind it. Hola a todos, hoy es el primer día en junio y todavía estoy reflexionando en llegar a 4 años, y puedo decir que hoy empiezo el 5º año, con 4 terminado, y reflexiono sobre que el hecho que he documentado estos 4 años y 2 sin estar consciente de que hay algo que me afecta en términos de TDA o la función ejecutiva, y 2 años como intentando hacer búsquedas y entender lo que está pasando y continuar a hacer las grabaciones. Ahora quiero volver a aprender los idiomas intencionalmente y no esconder atrás de la máscara de TDA y decir, eso me dificulta como poner en plan para mí mismo. Soy profesor, doy consejos y también quiero mostrar a mí mismo, por lo menos, que a pesar de TDA, puedo aprender nuevas cosas intencionalmente y ponerlas a la prueba, porque nada más cruzar los brazos y decir, eso me dificulta, no me gusta, quiero tener más que como las migajas que caen de la mesa. Yo quiero más, yo quiero algo más, y quiero probar eso o mostrar eso para mí mismo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 1er juin. Je continue à réfléchir sur le fait que j'ai réussi 4 ans d'enregistrement et qu'il y a moins 2 ans où je n'étais pas au courant qu'il y a le TDA qui m'affecte, et plus ou moins ces 2 dernières années de me rendre compte, faire de la recherche, entendre mieux comment ça m'affecte. Et maintenant, pour commencer, être au début d'une 5e année, je veux vraiment revenir à l'apprentissage des langues, surtout comme l'allemand, l'italien, le russe, et m'assigner des devoirs, parce que j'ai l'impression que je cache un petit peu derrière cette masque de TDA et dire que ça me dificulte d'apprendre, ou je fais juste un recyclage de mots. J'aimerais vraiment
apprendre et être conscient que il y a ça qui m'affecte, mais ce n'est pas une raison pour rester les bras croisés et rien faire au respect. Donc, ouais, c'est quelque chose que je veux faire pour cette année et voir si je peux réussir. Voilà. Hallo an alle, heute ist der erste Tag im Juni und ich weiterhalte denken an 4 Jahre und für nächstes Jahr, für die 5. Jahr. Ich möchte wirklich lernen Deutsch und Italienisch und Russisch und ich weiß, dass mit 4 Jahren es gab 2 Jahre ohne Verstehen TDA oder ADHD und 2 Jahre, wenn habe ich mehr gelernt und mehr versteht, wie funktioniert es bei mir. Und jetzt möchte ich verbessern Deutsch und wirklich haben neue Wörter, bessere Grammatik und höre, lese, schreiben und ein Plan für es. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il primo giorno in giugno e continuo a parlare di parlare 4 anni, ma oggi voglio imparare le lingue, per esempio tedesco, italiano, russo, con più di grammatica, più di parole e con 4 anni ho capito che ci sono 2 anni quando non avevo capito cos'è ADHD e come mi affetta e 2 anni quando avevo letto più su questo voglio dedicare più di tempo ora per le lingue, non solo parlare e sapere che c'è parole ma non imparo cose nuove. Ora sì, voglio imparare cose nuove per parlare meglio. Questo è tutto. Всем привет, сегодня 1 июня. И еще раз я говорю о том, что это уже 4 года, что я говорю каждый день. И сейчас я начну 5 лет. И я хочу, наверное, учиться русский язык еще раз. И когда я говорю каждый день 4 года, когда я начал, я не понял ADHD и как имеет это в жизни. И 2 года, что я прочитал больше и понимаю больше и лучше. И сейчас я хочу учиться
русский язык, и также немецкий язык, итальянский язык. Потому что думаю, что у меня есть слова и грамматика, но не учусь что-нибудь новый. И сейчас, если я могу понимать немного лучше, как имеет ADHD и как учиться языка, я хочу челлендж увидеть, окей, этот раз я хочу учиться. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.